Today we will see simple pendulum. First see what is simple pendulum. Simple pendulum, a heavy particle suspended by a massless, inextensible, flexible string from a rigid support is called as simple pendulum. What is simple pendulum? A heavy particle suspended by a massless, inextensible, flexible string from a rigid support is called as simple pendulum. Now we will find period of simple pendulum. Our aim to find period of simple pendulum. आपण period of simple pendulum काढायचं आहे आपल्याला. Period of simple pendulum. The period of simple pendulum, to find period of simple pendulum. Period of simple pendulum. So we consider a bob attached to a string and one end of string attached to the rigid support. This is the simple pendulum and this is the equilibrium position of simple pendulum. Equilibrium position of simple pendulum. And this is point O, point of suspension. This is the equilibrium position of simple pendulum and we have considered a mass small m of bob and a bob attached to the one end of the string and another end of string tied to the rigid support. This is the equilibrium position of simple pendulum, and suppose this pendulum we have given the displacement through a small angle theta. Small angle theta. We have given a small displacement. So it displaces through the angle, small angle theta. And this is the extreme position, another extreme position. And this is the displacement x from mean position A. This is the length of simple pendulum. L is the length of simple pendulum. Now this is the string. Along this string there is a tension T. Now see, we have suspended the pendulum. OA is the equilibrium position of simple pendulum and we have given a small displacement, or we have displaced the pendulum through a small angle theta. As we have displaced the pendulum through small angle theta, it performs simple harmonic motion. काय करेल? सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहिले आपण ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे हे सिद्ध करू टू प्रूव्ह वेदर इट इज एसएचएम और नॉट. आता एसएचएम ची कंडिशन तुम्हाला माहिती आहे. वी नो व्हेरी वेल द कंडिशन ऑफ एसएचएम. व्हाट इज द कंडिशन ऑफ एसएचएम? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजिशन and displacement is directly proportional to its force is the magnitude of force is directly proportional to the displacement. So that we will consider this is the extreme position. At this extreme position,
The weight mg acts in downward direction, and this weight mg resolve into two component, mg cos theta and mg sin theta. Resolve into two component. Mg is the weight acting in downward direction. Mg resolved into two component. Mg resolved into two component. Number one, mg cos theta along the string mg sin theta perpendicular to the string, perpendicular to the string. आता पहा ह्या ठिकाणी तुम्ही if we have given the large, if we have displaced the pendulum through large angle theta, then large angle theta, if we have displaced through a large angle theta, then the pendulum does not perform SHM. Does not perform SHM. जर आपण याला लार्ज डिस्प्लेसमेंट दिलं तर हा SHM होणार नाही, सिंपल हार्मोनिक मोशन होणार, ती सर्क्युलर मोशन होईल. तुम्ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिलं तरच ही लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होईल. For small displacement theta, for small angle theta, it is SHM. ही SHM असेल. It is SHM. For large does not SHM. For large, for small angle theta, it is SHM. For large angle theta, pendulum does not perform SHM. म्हणजे ही SHM केव्हा असेल, जर डिस्प्लेसमेंट दिलेलं डिस्प्लेसमेंट पेंडुलमला स्मॉल असेल, म्हणजे अँगल स्मॉल असेल तर ही SHM असेल, लिनियर SHM असेल फॉर स्मॉल अँगल थीटा. कारण काय, जर तुम्ही हे सर्कल आहे, या सर्कलचा एवढाच पार्ट घेतला तर हा कसा दिसतो, स्ट्रेट लाईन. म्हणजे फॉर स्मॉल अँगल थीटा इट्स मोशन इज linear simple harmonic motion, it is to and fro motion. Therefore, for small angle we will find the period of pendulum. Now, if we have displaced the pendulum through small angle theta and it comes to extreme position at B, its mass act in downward direction mg, and this mg resolve into two component mg cos theta and mg sin theta. See in this figure, mg cos theta, this is the component of force, and this component mg cos theta balanced by tension along the string, while the unbalanced force is there, and that is the mg sin theta, and this mg sin theta is responsible to perform the linear simple harmonic motion. कोणता फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे, कोणता कंपोनंट फोर्सचा रिस्पॉन्सिबल आहे, mg sin theta. कारण काय, mg sin theta अनबॅलन्स्ड आहे ना, mg cos theta ला बॅलन्स केलं टेन्शन अलॉंग द स्ट्रिंग, आणि mg cos theta बॅलन्स आहे, mg sin theta ला कोणी बॅलन्स करत नाही, आणि म्हणून हा फोर्स या बॉबवर ऍक्ट होतो अँड इट रिटर्न्स बॅक टू द इक्विलिब्रियम पोझिशन अँड अगेन कम्स टू C, and in this way it performs to and fro motion, and then it becomes linear simple harmonic motion. आणि जर linear simple harmonic motion असेल तर त्याला पिरियड असेल. We know very well, we have studied in last videos. Therefore, we can find out period of simple pendulum. So mg cos theta and mg sin theta, it is divided into mg sin theta. Now
Therefore, F equal to minus mg sin theta. हा फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स. याला हा फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे मोशनसाठी, सिंपल हार्मोनिक मोशनच्या. म्हणून but we know that for small angle theta, for small angle, then sin theta equal to theta. Therefore, F equal to minus mg theta. कारण आपण काय म्हटलं, हा लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करत आहे केव्हा, इफ थीटा इज स्मॉल. थीटा इज स्मॉल हे लक्षात घ्या. मग थीटा आहे, बट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन रोटेशनल डायनॅमिक्स. दिस थीटा कॅन बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस फिगर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x and this is the length of simple pendulum. Length of simple pendulum, L is the length of simple pendulum, so that the theta equal to x by L from figure. From figure theta equal to x by L. या फिगर वरून अँगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हे डिस्प्लेसमेंट आहे. थीटा इक्वल टू x by L, आर्क अपॉन रेडियस असते. Therefore, F equal to minus mg x by L. minus mg x by L. हे झालं. मग आता ह्या ठिकाणी m, g आणि l आर कॉन्स्टंट. आपल्याला काय मिळालं, F इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, F इक्वल टू मायनस mg x by L. But m is the mass of the box, g is the acceleration due to gravity, and is the length of simple pendulum. So m, g and l are constant. हे चेंज होईल का? नाही. g नाही, m नाही. काय चेंज होईल? डिस्प्लेसमेंट चेंज होऊ शकते. म्हणून f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस x. राइट. Therefore, this is the condition of SHM. म्हणून ही मोशन कोणती आहे? लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. So that simple pendulum performs linear SHM. राइट. याच्यावरून हे सांगू शकतो आपण की ही कोणती मोशन आहे? लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. देयर इज नो डाउट, बिकॉज इट सॅटिस्फाय द कंडिशन ऑफ SHM, linear simple harmonic motion. Now your aim to find period of simple pendulum. आपला एम आहे फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सो दैट वी नो वेरी वेल, फॉर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पीरियड ऑफ SHM. Period of pendulum is given by t equal to 2 pi upon omega. But we know that omega equal to 2 pi under root acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement आहे. Acceleration per unit displacement. मग आपल्याला F इक्वल टू काय मिळालेलं आहे? F इक्वल टू मायनस mg x by L. But we know that F equal to ma equal to minus mg x by L. mm cancel. Therefore, a by x equal to minus g by L. But in magnitude, E is equal to L in magnitude alone. Therefore, here acceleration per unit displacement. This is acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement is equals to acceleration per unit displacement equals to g by L. Now period t equal to 2 pi upon under root g by L. Therefore, here t equal to 2 pi under root L by g. This is the period of simple pendulum. Very simple.
सिंपल पेंडुलमचा पिरियड किती मिळाला आपल्याला? टी इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल बाय जी. मग ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला काही कन्क्लुजन करू शकतो आपण याच्यावरून. वी कॅन मेड द कन्क्लुजन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. आपल्याला काही कन्क्लुजन्स करायचे याच्यावरून. वी मेड द कन्क्लुजन. आता पहा याच्यावरून कन्क्लुजन काय मिळाला? सिंपल पेंडुलमचा पिरियड काय मिळाला आपल्याला? टी इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल बाय जी. And we made conclusion that is also called as laws of simple pendulum. Conclusion or laws of simple pendulum. Laws of simple pendulum. पहिला लॉ कोणता? A. Period of simple pendulum is directly proportional to the period of simple pendulum. शॉर्ट मध्ये लिहितो मी SP simple pendulum. The period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length of simple pendulum. 8. Period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length of simple pendulum. Number 2. The period of simple pendulum is inversely proportional to the period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Square root of acceleration due to gravity. Number 2. Number 3. The period of simple pendulum does not depends upon its mass वर अवलंबून आहे का? नाही. And the period of simple pendulum does not depends upon amplitude वर आहे का डिपेंड? नाही. So these are the conclusion or laws of simple pendulum. There are 4 laws of simple pendulum. We can easily state it from this formula. So these are the conclusion of simple pendulum. आता पाहू आपण सेकंड पेंडुलम. व्हॉट इज सेकंड पेंडुलम? हा क्लिअर झाला सगळा? ओके. नाउ वी कॅन सी द सेकंड पेंडुलम. Second pendulum. Second pendulum. Second pendulum. What is second pendulum? पहिले आपण बघू what is second pendulum. Second pendulum is nothing but the period of simple pendulum is 2 seconds. Is called as second pendulum. Simple pendulum whose period is 2 seconds is called as second pendulum. ज्याचा पिरियड 2 सेकंद असतो सिंपल पेंडुलमचा, त्या पेंडुलमला आपण काय म्हणतो? सेकंड पेंडुलम. मग सेकंड पेंडुलमचा वी कॅन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम. सो वी नो दॅट द पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट l बाय z.
but in second pendulum t equal to 2 second. 2 second. Therefore, put this value in this equation. 2 equal to 2 pi under root L by G. LS म्हणू याला length of seconds pendulum. The 2 to cancel, therefore pi under root LS upon G. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides काय मिळेल? 1 equal to pi square LS upon G. We will find out LS. LS म्हणजे length of seconds pendulum. LS equal to काय होईल? LS equal to G upon pi square. This is the length of second pendulum. Length of seconds pendulum. Length of seconds pendulum. अशा पद्धतीने आपण सेकंड पेंडुलम लेंथ काढली. सिंपल पेंडुलम whose period is 2 seconds is called as second pendulum. ओके, ठीक आहे. सिंपलचं सिंपल काम.